Erupted in Mogadishu city after a rickshaw driver was killed by a police officer. The incident occurred after the driver had a discord with a soldier. Here is a full report. An auto rickshaw driver was shot and killed by police in Mogadishu on Saturday morning, leading to protests near Holwadag intersection. The deceased, who has been identified as Mohammed Hale, was shot by Mogadishu police while inside his auto rickshaw after a brief discord with the officer. The reason for his murder is yet to be established. hooyadiisa bajaaj u gadatay hadduu wax barto waddanka waxa ka heli waayay dawladdu wax boos ka heli weynay innagoo dhalinyaro waddankeena ku nool xooggeena xamaalanayno bajaaj aan lacagtan hooyada noogu gada aan wadano ayaa haddana ciidankii booliiskii kuwiina wasqada meel aynu ka marna la'ana ciidankii amniga loo xil saaray ee annaga canshuurta naga qaadayay ee bishii 15 dollar naga qaadayay ciidankii mushaar lagu siinayay baalootadii lagu soo gaday in aan lagu wardiyo ayaan rabay annaga lagu dilayaan. According to reports, Hale was in the company of his mother and sister at the time of the shooting, but fortunately they were not injured. Shortly after the incident, several other Bajaj drivers assembled at the scene of the execution and began confronting local police who reportedly were trying to remove Hale's body from his automobile. The tuk-tuk drivers reiterated that the officer involved in the death of Hale should face full wrath of the law. sababta ma naqaan wax loo dilay nin inuu shaqaysta rabay way nin inuu xamaashta rabo way laakiin nin inuu carqalad ahayn laakiin carqalad lagu noqday fahmusa hala soo baxsho dadka xabsiyadu ku jiro oo maalul baal xukuma leeyahay todoba ay dhikaarey wataan hebelu baan dilay hala soo baxsho dadka laamiyada jooga ku qos qaataan hala soo baxsho dadkaas ee laamiyada hala keeno. A frustrated young man said that life as a Bajaj driver has become unbearable as they try to grapple with tough economic times in the nation. The police and security services have responded with live fire to disperse the protesters. Government officials have not yet commented on the protests. The last few years, rickshaws have virtually monopolized public conveyance in the city because of their mobility and the fact that Mogadishu's major roads have been closed by government soldiers to prevent Al-Shabaab car bombs. Over the last 3 years, security forces have killed more than 20 tuk-tuk drivers in Mogadishu. Reporting for Dalsan TV, I'm Abdulrahman Yusuf. Rest in peace, Hale. The Dalsan community condoles with the deceased family. May the Almighty Allah give the family patience. Elder leaders pleaded with its natives to rebuild a city that had been in the hands of the terrorists for the last decade. The Somalia federal government has begun clearing landmines and rebuilding efforts in the newly liberated Elder district, Galgaduud region. The successes have led some Somali officials to claim Al-Shabaab is on its last legs. However, experts have cautioned that the group has been pushed out of major towns before, only to regroup and reclaim areas the army does not have the capacity to hold. Elder residents who had initially deserted the town during the tussle are now once again coming back home. Regional leaders held a consultative meeting on how to improve the welfare of the inhabitants and bring normalcy to the region that had been under the militia's leadership for the last decade. Minister of State Security Galgaduud region Ahmed Abdullahi told the press that his soldiers made an extensive search in the region and managed to detonate several landmines planted by the terrorists. maalintii laga xoreeyay ilaa ay maanta waxaan ku jirnay qorshe ah in la baaro magaalada gudaheedii waxaan ugu tagnay ilaa ay 8 qaraxyo ay geliyeen meelaha geliyeen waa laga bixiyay intaas markaan dhameysanay dad weynihii ku qaxay magaalada taafaheedii aan soo kormeernay maanta ugu dambeysay waxaan xaqiijinay haddii la yiraahdo insha Allah in magaalada ay safe tahay. Ahmed made a clarion call to the Somali people in general, those within the country and also those residing overseas, to heavily invest in the region whose economy had been extorted by the militants for several years. shacabka ka soo jeeda degmada Aleer iyo degmooyinka Galcad iyo deegaanada la mid ah waxaan ugu baaqaa oo qurba joogta ah inay u soo gurmadaan oo u jeedin magaaladii oo u jeedin deegaankii shaqo ka socoto hawshii xoreyntii feeskeeda koowaad ugu dhamaaday waxa bilaabanaya mashaariicdii iyo dhismihii iyo dibdujintii dadkan waxay soo mareen dhibaato badan oo nimankii qawaariijta ay gaarsiiyeen. Elder City is a historical city.
It borders Haradere in Mudug region, where it was liberated 4 days ago from Al-Shabaab, who had held it for the last decade. The liberation of Al-Dare is part of an ongoing operations in the central regions of the country, in which many areas have been liberated. Reporting for Dalsan TV, I'm Abdurrahman Yusuf. Once man's meat is another man's poison. A misfortune for the livestock owners will be the fortune for the city dwellers and less privileged, as Banadir administration formulates laws that will inhibit stray animals from wandering within the streets of the city. Banadir Regional Administration has passed a directive that will inhibit wandering of stray animals within the city's periphery. Salah Dere, regional spokesman, told press that animals were affecting movement of motorists and also denting the aesthetic appeal of the city. Salah categorically declared that stray camels will be fined $100, $50 for cattle and $25 for goats. geela waxaa lagu ganaaxi doonaa 3 milyan oo shilin Soomaaliya u dhiganta $100. Lo'da waxaa lagu ganaaxi doonaa 1,500,000 oo u dhiganta $50. Ariga waxaa la ganaaxi doonaa 750,000 oo u dhiganta $25. Fiiro gaar ah, ganaaxa ma qaban doono xoolaha safarka ah. Furthermore, he added that captured livestock will be placed in special designated areas and owners will be required to avail themselves in the centers within 42 hours from the time of capture. haddii la xareeyo xoolaha waa in dadkii lahaa ay ku imaadaan 42 saac gudahooda oo laga bilaabaya saacadda la xareeyay xoolaha. haddii muddadaasi dadka xoolaha iska leh ay ku imaan waayaan, maamulka gobolka Banaadir xoolaha waa uu gowracayaa si waafaqsan amarada la xiriira nidaamka guud ee gowraca iyo qalliinka, waxaana loo qeybin doonaa dadku mudan in la gaarsiiyo. Failure to adhere to that, animals will be slaughtered and meat distributed to the less fortunate. The frontman voiced that the law will be gazetted in the press for the next 10 days before it's enacted. gaarsiinta dadweynaha si go'aankani loo gaarsiiyo dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Banaadir ka hor inta aan fulintiisa la bilaabin, waxaa muddo 10 maalmood ah oo isdaba joog ah xeerkan laga baahin doonaa warbaahinta gobolka Banaadir. Thank you for tuning in at Dalsan TV. We wish you a lovely night. Be blessed.